Good morning students, welcome back to the Sheba online class. Today we go for the same lesson of atoms and molecules for the continuations, and this concept is the difference between that atoms and molecules. Already learned about that atoms means the tiny particles and molecules more than 2 atoms is called a what is that? Molecules. So the more than 2 atoms as well the 1 atom is the what is the classification of the property difference. Okay, this is that I am going to explain you for that the main difference in your textbook page number 96. An atom is the smallest particles, and for the molecules the molecule is the smallest particle of element or compound. This is the next one. For atoms doesn't exist for free state except in noble gas. For molecules is molecules exist in free state. What is that meaning for that in this point? I am going to explain for that the noble gas. Noble gas means this is that full filled electrons for that last orbits. So உங்களுக்கு full electron configuration அப்ப last orbitல உங்களுக்கு full fill ஆயிருந்தா அந்த type of element தான் நம்ம noble gases அப்படினு சொல்றோம். In these noble gases மட்டும் தான் atoms in kind of atoms noble gasesல இருக்கக்கூடிய அந்த atoms மட்டும் தான் உங்களுக்கு exist ஆகும். But more than atoms ஓட கம்பேர் பண்றப்ப molecules தான் உங்களுக்கு free exist for that free state அப்படினு சொல்வாங்க. அதாவது ஹியர் அண்ட் தேர் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆட்டம்ஸோடைய அந்த எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஐ மீன் எம்பர்டட் இருக்கும் இல்லையா, அதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் இவங்க சொல்கிறாங்க. ஃபார் ஆட்டம்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும், ஃபார் மாலிகூல்ஸ் எப்படி இருக்கும். ஃபார் ஆட்டம்ஸ் மீன்ஸ் நோபல் கேஸில் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்கும், உங்களுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். பட் மாலிகூல்ஸில் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் தட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், எக்ஸப்ட் சம் ஆஃப் த நோபல் கேஸ் ஃபார் அதர் ஆர் ஹைலி ரியாக்டிவ். அப்பார்ட் ஃப்ரம், ஏன்னா நோபல் கேஸ் ஃபுல் ஃபில்டாக இருக்கும். ஸோ ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்காக அது கொஞ்சம் கூட எனர்ஜி தேவைப்படும், ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஸோ அது ரியாக்டிவ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நோபல் கேஸை விட்டுட்டு நம்ம அதர் ஆட்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதோட ரியாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் எக்ஸப்ட் ஃபார் தட் நோபல் கேஸ் ஃபார் அதர் கேஸஸ் இஸ் ஹைலி ரியாக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் தட் மாலிகூல்ஸ் திஸ் இஸ் லெஸ் ரியாக்டிவ். ஆட்டம்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ மாலிகூல்ஸோடைய ரியாக்டிவ் வந்துட்டு லெவல் கொஞ்சம் லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆட்டம்ஸ் டசன்ட் ஹாவ் த கெமிக்கல் பாண்ட். ஆட்டம்ஸ் டு ஆட்டம்ஸ்குள்ளே பாண்டிங் ஐ மீன் கெமிக்கல் பாண்ட் இருக்காது. டெஃபினட்டாக மாலிகூல்ஸில் உங்களுக்கு சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாலிகூல்ஸில் கண்டிப்பாக அந்த கெமிக்கல் பாண்ட் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் தட் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ். The next the main concept, that is the mole concept. For the main important of that lesson, why I am telling for that important word for mole concept, இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதனால நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸோடு கொடுக்குறேன். வாட் இஸ் த நேம் ஃபார் மோல்? மோல் கான்செப்ட் அப்படின்றது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃப்ளார் ஒரு 12 ஃப்ளார் அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டசன் அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃப்ரூட்ஸ் ஒரு டசன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கூட நம்ம கடையிலெல்லாம் கேட்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. த டசன் மீன்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் 12. ஸோ 12 கவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம டசன் சொல்லுவோம். அது மாதிரி ஆயில் ஆர் மில்க் எனி வாட்டரி கண்டென்ட்லாம் நம்ம லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த வேர்ட் லிட்டர், தட் இஸ் டசன், லிட்டர். லைக்வைஸ் பஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னாலே ஸோ உங்களுக்கு மோர் தென் 1, அப்போது ஜாஸ்தி நிறைய இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் அந்த வேர்டு பஞ்ச் அப்படின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம். குரூப், கண்டிப்பாக ஒரு பர்சன் மட்டும் இருந்தாங்கன்னா அந்த குரூப்பு நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம். ஸோ குரூப் மீன்ஸ் கண்டிப்பாக மோர் தென் 2-3 பர்சன்ஸ் ஆர் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சேம் வே வாட் எவர் இட் இஸ் த மென்ஷன் ஃபார் தட் பஞ்சஸ் குரூப்ஸ். ஸோ இதை நம்ம வந்து மோல் கான்செப்டில் எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். மோல் அப்படின்றது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். சப்ஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் ஏதாச்சும் சால்ட் ஆர் கெமிக்கலில் இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ், அது லிக்விடாக இருக்கலாம், இல்லை பவுட்ரியாக இருக்கலாம், இல்லை கிறிஸ்டல்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ அதை வந்து ஒரு மோல் அளவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதோடைய அந்த 1 மோலில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத உங்களால் கவுண்ட் பண்ண முடியும். எப்படி அப்படின்னா, தட் இஸ் யூஸிங் ஃபார் தட் அவகாட்ரோ நம்பர். why I am going to tell about Avogadro number. இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக புரியும். இந்த அவகாட்ரோ நம்பர் எப்படி வந்தது அப்படின்னா, அமெடோ அவகாட்ரோ அப்படின்றவர் தான் இதை வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு இந்த நம்பர் ஃபார் யூஸிங்
the counting of the atoms of the moles. So 1 mole of substance la எவ்வளவு atoms இருக்கு அப்படின்றத எப்படி find out பண்ணலாம் அப்படினா என்னன்னு சொல்வீங்க? Avogadro number யூஸ் பண்ணுவோம். That is the number 6.023 into 10 to the power of 23. This is very important number. நிறைய முறை 1 marksல கேட்டிருந்தாங்க Avogadro நம்பர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டிஜிட்ஸ்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க. மோரோவர் உங்களுக்கு அக்யூரேட் பார்த்தீங்கன்னா 2 to 10 to the power of 23ன்னு இருக்கும். ஸோ இங்கே மட்டும் தான் உங்களுக்கு சேஞ்சபிள்ஸ் இருக்கும். இன் ஹையர் கிளாஸஸ் வரப்போ நீங்கள் 2 அப்படின்னு சொல்ல நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ ப்ரைமரி உங்களுக்கு 6.023 into 10 to the power of 23. This is the Avogadro number. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் Avogadro நம்பர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ டசன், லிட்டர், குரூப், பஞ்ச் அப்படின்ற வேர்ட் மட்டும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எப்படி ரிலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபார் தட் 1 mole of carbon. What is that 1 mole of carbon அப்படின்னா? ஸோ 1 mole means you can mention for number of mole 1 into how many carbons is there அப்படின்னா automatically you have to write down for that atomic not atomic Avogadro number 6.023 into 10 to the power of 23. So இதோட ரிசல்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு 1 mole of carbon. Otherwise we can find out for that 3 mole of carbon, which means 3 mole of carbonல உங்களுக்கு எவ்வளவு atoms இருக்கு அப்படின்றத நீங்க கவுண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா what is that number of moles? That is 3 into 6.023 into 10 to the power of 23. Simple. So how many molecules, how many moles is there? You have to multiply with Avogadro number. That's it. Likewise, I am going to explain about the hydrogen atom. The 1 mole of hydrogen atom 1 into Avogadro number. 5 moles of hydrogen atoms, that is 5 into Avogadro number. That's simple. So number of moles என்னன்னு முதல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Likewise, you have to multiply with Avogadro number. That's it. So this is the result for how to find out for that mole. So mole concept, it's nothing but for that using for that one word, using that the bunch, group, dozen, liter, likewise. So the bunch of ஒரு substance நீங்க ஒரு word சொல்றோம். இப்போ dozenன்ற word பதில் நம்ம chemicalல mole அப்படின்ற word யூஸ் பண்றோம். liter அப்படின்ற word பதில் I mean waterக்கு இருந்து நீங்க chemicalல substanceல mole அப்படின்னு யூஸ் பண்றீங்க. Likewise, that's it. So number of moles உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா Avogadro நம்பரோட மல்டிபிள் பண்ணுங்க. This is that நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் என்னால் சொல்ல முடியும். நீங்கள் இப்போ எடுத்துருக்கீங்க ஒரு அளவு ஒரு 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 50 grams ஆர் 10 grams வச்சுருக்கீங்க. ஸோ அதில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னு உங்களால் கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? we cannot, but we can using that Avogadro number. ஸோ Avogadro நம்பர் இருந்தால் என்னால் கண்டிப்பாக என்ன சொல்ல முடியும், எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். ஸோ தட் இஸ் the mole concept, the very important for that lessons. Okay, and then in the mole concept எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the main thing for that, the 4 major points for that, the depending on that mole concept. For that, the number of moles of molecules, if either molecules, atoms, ions, for that you have to depending for calculating the mole. Now this is the 2 more questions will ask in your examinations, how to depending on that mole concept for asking for you have to answer it for the 4 points. Number of moles of molecules, number of moles of atoms, number of moles of gas, number of moles of ions. This is that the main thing. And this gas, what is the meaning of the gases? How can we calculate that the mole concept? That is the gaseous category, that is STP 22.4 liter. What is that? STP means standard temperature pressure. Standard temperature pressure for the STP. In this temperature you can tell about using that Kelvin, that is 273 Kelvin, and using the pressure is 1 atomic pressures. So this is that 1 atmospheric pressures, that is STP. That is 22.4 liter. This is also will ask in your examination for 1 mark questions. How we can calculate that the number of moles using that liter, that is 22.4. இதில் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. So you have to choose that 22.4. So you have to remember for the 2 types of numbers, for Avogadro numbers and STP, the value of the moles of gases. So ரெண்டு values நீங்கள் constant இது actually. So இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். So this is the Avogadro important things for mole concept. Now go for that percent compositions.
The another concept, the number of percent compositions, how we can calculate it using that the formula mass percentage of an element is equal to mass of that element in the compound divided by molar mass of the compound into 100. Using that formula we can tell that mass of percentage. What we can get that the composition, otherwise molecules or composition we can tell the percentage for that each and every element. For example, sulfuric acid, not a sulfuric acid, you can take that water molecules. Hydrogen and oxygen element is there for H2O. So water molecules உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண. ஸோ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதில் 2 எலிமெண்ட் இருக்குது for hydrogen and what is that? Yes, oxygen. So 2 types of elements is there. You can tell about the each and every. For hydrogen separately we can tell that percentage, and then as well for the oxygen. So I am going to explain using that one example for that water molecules. So first of all we go for that find out molecular mass. Molecular mass concept already learnt about that the previous classes. The same way we can use 2 into 1 plus 1 into 16. That is 2 means hydrogen atom is 2. So this is 2 and 1 means that is atomic mass for hydrogen, plus 1 for oxygen. So oxygen only 1 atom is there, and then 16 is the atomic mass for oxygen. So நாங்கள் 1 by 1 நான் உங்களுக்கு அந்த calculations உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். இதை நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரே லைனில் எழுதியிருக்கேன். That is the difference. So ரெண்டுமே சேம் தான். So the value is 18 grams. நம்ம அந்த U அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிப்போம் யூனிட். That is gram molar mass. So I am going to mention G for gram. ஓகேவா? That is the difference. So using first நீங்கள் molar mass நீங்கள் first கண்டுபிடிச்சி வச்சிடுறீங்க. Next hydrogen percentage and oxygen percentage கண்டுபிடிக்கிறோம். இதோடைய இந்த formula யூஸ் பண்ணி. For hydrogen, how many hydrogen is there? 2 divided by the total molecular mass எவ்வளோ 18 into 100. So நீங்கள் simplify பண்ணீங்கன்னா 11.11%. Here want to listen 11.11. Is it correct? It's absolutely wrong to read out. For the after the decimal you have to read out for the individual decimals. So 11.11 சொல்லக்கூடாது, 11.11 அப்படின்னு தான் நீங்கள் ரீட் பண்ணணும். சரியா? So 11.11% for mass percentage of hydrogen. Now go for that oxygen. Obviously for the oxygen is 16 by 18 into 100. You have to simplify for the 16, 88.89%. So 2 ones are 2, that is 2, and 1 into 16, that is 16. So 18 அப்படின்றது the whole value. The whole value divide பண்ணுங்க into 100 போடுங்க. Into 100 போடாமல் நீங்கள் வெறுமனே divide பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு percentage கிடைக்காது. So that is we can get for that using that multiple with 100, 88.89%. So likewise we can give that the value for molar mass of any compound or any molecules. And next concept is the Avogadro hypothesis. In this Avogadro hypothesis, for the explanations I am going to read out for the page number 98 in your textbook. The equal volumes of all gases under similar conditions of the temperature and pressure contains equal number of molecules. For example, the Avogadro hypothesis, you have to consider as the balloons, it contains the different type of gases. One balloon have the helium and so many other 3 kind of gaseous atoms நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. helium, oxygen and the water vapors. வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய H2O compound வந்து வேப்பராக நம்ம எடுத்துக்கிறோம், that is gaseous state, and ammonia gas. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம gaseous stateல நம்ம fill பண்ணுறோம், but this is the same equal of that the atmospheric pressures under the similar conditions of the temperatures. So in this contain equal number of இதில் வந்து உங்களுக்கு equal number of molecules உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. For example, hydrogen react with chlorine, we can get that hydrogen chloride. In all the elements and compounds have that the same state, that is gaseous.